LS-02 Lovely Pink Unboxing and Preview. Jang Pintar ini made in China. Yuk kita lihat isi dalam boxnya. Wah, kotak dalamnya berwarna hitam dong. Kita buka ya. Wah, ini dia. Si Pinky yang super duper cantik. Ini uniknya yes. Wow, it's so elegant. Dan ini strapnya, Pinky. Jadi itu ya isi boxnya, ada manual dan kartu garansi juga. Yang kita dapat ini ya, unit, strap, dan kabel charger. Yuk kita pasang chargernya. Nah lalu kita calakan dah. Seperti ini tampilannya kalau di-charge. Magnetnya kuat low. Better kuat. Yuk kita pasang strapnya. Strapnya jenis quick strap ya. Agak susah ya. Yuk kita lihat fitur smartwatch ini. Ada heart rate, sport mode, stopwatch, dan lainnya. Ada weather juga. Ini cara setting rubah smartwatch face-nya. Tekan yang lama, lalu geser-geser untuk pilih smart face-nya. Di sini bisa setting brightness contrast, night mode, dan massive mode setting. Slide up untuk masuk fitur dalam smartwatch.
tampilan untuk chat WhatsApp-nya. Notif chat WhatsApp lumayan bagus. Dan ini adalah tampilan smartwatch Aukey LS-02. Saat dipakai. Bisa juga ganti strapnya. Warna putih cantik juga.